Okay, so thank you for inviting me to this. Muchas gracias por la invitación. I'm sorry I couldn't make the one, was it a fortnight ago? La verdad es que pido disculpas por no poder asistir hace 15 días. I wasn't very well, but we're here now. Estaba muy bien de salud. So I want to talk to you a little bit about two topics, Quiero hablar sobre dos temas realmente. evangelism and discipleship, La evangelización y el discipulado. both are topics which I cover in my book. Los dos son temas que realmente salen en el libro. But before we do that, Antes de hacerlo, I thought maybe we ought to spend some time just a bit of background. ¿vale? Sí, vamos a hacer un poco hablando, un poco dando un contexto. I don't know if it's already been said, I've been a pastor for almost 20 years. He sido pastor durante casi 20 años. I've been a pastor in England, He sido pastor en Inglaterra, Brazil, en Brasil and in Scotland. y ahora en Escocia. I've largely worked in inner city deprived communities, Mayormente trabajando en centros de ciudad, en lugares difíciles, street gangs, trabajando con chicos de la calle. not the normal places that pastors work. Realmente no los sitios normales donde pensamos que está trabajando la iglesia, digamos. I've been married to Miriam for 20 years, Llevo 20 años casado con Miriam, and I've got 2 teenage girls. tengo 2 hijas adolescentes. My background is a difficult one. Mi trasfondo es bastante difícil. My grandmother was a prostitute. Mi abuela era prostituta. My grandfather blew his brains out. Mi abuelo, pues, se pegó un tiro a la cabeza. My father was a gambling. Era un alcohólico dado a los juegos de azar. And my mother ran away with the best man at the wedding. Y mi madre se escapó de casa huyendo con el padrino de la boda. So I always think that make a great novella, right? Do they have novellas here? Yo creo que eso sería una buena novela o una buena película, ¿no? And so I was literally raised from the streets. Realmente yo me crié en la calle. So I was on the streets at Estuve viviendo en la calle with my disabled sister, who's a year older than me. con mi hermana de discapacidad que tiene un año más que yo. And I grew up largely in institutions, orphanages, Y realmente mi juventud lo pasé en instituciones, en orfanatos. and spent a long time in Belfast, which is a city in Northern Ireland. Hace mucho tiempo en la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte. In the height of, do they know what the IRA would be here? Realmente cuando el IRA estaba ya en su auge allí. So there were bombs and bullets every day. So. Había bombas y tiroteos todos los días. And so at 7 years old, Con 7 años, hundreds of Northern Irish children were shipped to England in boats. había muchos niños con 7 años que fueron sacados de Irlanda del Norte y enviados a Inglaterra. And we were put in different children's institutions. Y nos mandaban a diferentes instituciones, orfanatos en Inglaterra. And I went to the north, Y a mí me enviaron al norte de Inglaterra. which is why I'm an Irishman who works in Scotland with an English accent. Por eso soy irlandés, que trabajo en Escocia, pero tengo acento inglés. My childhood was chaotic, to say the least. Realmente mi niñez era algo caótico, por decirlo así. My father was in and out of my life. Mi padre entraba y salía de mi vida. I never met my mother. I've met my mother once in my life, but I've never really seen her again. He conocido a mi madre una vez en la vida. No he vuelto a conocerla desde aquel entonces. My father's life was chaotic as well. La vida de mi padre, caótica también. Sometimes I'd go and stay with him for a few A months, veces iría para pasar tiempo con él algunos meses, but then I'd be taken away again back into care. pero luego vendrían los del orfanato para llevarme otra vez. So I was quite angry and confused as a boy. Era un chico enojado, confundido. So I started drinking and experimenting with drugs at 12 years old, Con 12 años empecé a experimentar con la droga, con alcohol. and was convicted of my first criminal offence at 12 years old as well. 12 años fui llevado a juicio por mi primer
primera ofensa criminal. which was for an assault, a violence. Por agresión, violencia. And, about 13, 14, I started running the streets with gangs in the north of England. Y ya más o menos con 13, 14 años empecé a vivir en la calle con las bandas en el norte de Inglaterra. We'd be mugging people, robbing houses, dealing drugs. Estaríamos atacando a la gente, robándoles, entrando en casas, vendiendo droga. And that went on for a few years. Eso pasó, varios años. And a big major event happened to me when I was about 15. Cuando tenía 15 años pasó algo muy importante en mi vida. And one of my close friends was stabbed to death. Actually, she was a girlfriend of mine at the time. Un buen amigo mío, era una novia mía realmente en aquel entonces, la apuñalaron y la mataron. And so we were, one minute we were sitting, having a cigarette, En un momento estuvimos ahí sentados fumando un cigarrillo, laughing and joking, sonriéndonos, viéndonos juntos, bromeando. and the next minute he bled to death in the back of a car on the way to hospital. So you said she was your girlfriend? She stabbed him. Ah, vale. Bueno, rebobinamos. Okay. Es que yo tengo problemas con su acento también. You blaming my accent? Yeah. Yeah. Vale. Era su novia que mató a su mejor amigo. Vale. Entonces ya después que estaban ahí sentados y en 2 segundos ya el hombre estaba ahí muriéndose desangrado en la calle. And so that was a surprise. We wondered, sorpresa para mí. where was he? Y nos preguntamos, ¿a dónde se ha ido? We didn't really do church where we came from. Realmente la iglesia para nosotros no significaba nada. So we had a big building, probably like this in our community. Había ya en nuestra comunidad como una iglesia grande como esta, digamos. And you would see the minister sometimes. Y a veces veríamos al pastor. And sometimes you would see posh people with hats and suits coming in and out. Y de vez en cuando vimos a la gente pija entrando con traje y las mujeres con sombreros. But to be honest, Ser honesto, they just looked like people we'd mug, really. parecieron ya personas que les robaríamos ya en la calle. And they certainly had no connection to our life in our community. No sentimos que tenía ninguna conexión con la vida nuestra en nuestra comunidad. I mean, in our culture, you go to church if there's a baptism or a funeral. En That's nuestra it. cultura vas a la iglesia si hay un bautizo o un entierro. And so it was a complete irrelevance to our La lives. iglesia era totalmente irrelevante. And so the day my friend was buried, Entonces el día que enterraron a mi amigo, I remember standing outside this yo me church acuerdo estar de pie fuera de la iglesia and refusing to, they refused. I didn't believe in God. He didn't believe in God. realmente negaba todo. Yo no creía en Dios, mi amigo no había creído en Dios. And they were burying him like he was a saint or something. Y le enterraron como si fuera un santo, algo así. And it was like nonsense, right? Era una ridiculez, realmente. And so that was sort of my experience of church as a young boy. Esa fue mi experiencia de la iglesia como un niño, como un joven. Anyway, my life got progressively worse. Bueno, mi vida ya iba cada vez peor. By the time I was 16, I was living, I'm trying to think of the cultural equivalent. Does crack den work? It basically was a drug house where we knocked off drugs, sold them, and just got high. So, good luck Con with 16 that. años estaba viviendo yo en una casa donde realmente producimos, vendíamos y usamos droga. We call them crack houses. Yeah. En inglés se dice crack house, pero aquí no creo que... Yeah. If you've watched American movies, you know what a crack house is. Si habéis visto alguna película americana, ya sabéis más o menos ese tipo de cultura. And so anyway, I was living there, Yo viví en ese sitio getting into all sorts of trouble, y ya me metí en cualquier lío que había. and just, my life was just on a real downward spiral. Realmente mi vida ya de mal en peor. So I was desperate to change my life. Yo quería cambiar mi vida desesperadamente. So when I was 18, Entonces con 18 años I had the genius idea tenía esta idea brillante that I was going to go and find myself by
traveling around Spain. que iba a encontrarme viajando por España. Only problem is I didn't have enough money, Vale, hubo un problema que no tenía dinero. so I solved that by robbing a bank Entonces la solución era robar un banco. and got a false passport Saqué de algún sitio un pasaporte falso and flew to the cultural delight that was Benidorm. y cogí un vuelo al centro cultural de España que es Benidorm. Man, this is going back to 1992, I think. En el 1992. I think I robbed a couple of £1,000, which would have been a lot of pesos back then. En aquel entonces había robado 2 o 3 mil libras. ¿No? But it was gone in a week on drugs. Pero en una semana ya lo había gastado en droga. And so I ended up on the streets in Benidorm and Alicante, Entonces terminé al final en la calle en Benidorm y en Alicante, selling drugs and vendiendo droga robbing tourists. y robando a los turistas. After a few months, I was deported from Spain Ya pasado algunos meses ya me extraditaron de España, and me volvieron a Inglaterra ended up on the streets in London, y terminé en la calle en Londres. and then ultimately Y al final on the streets in a town in the south of England called Swindon. No one knows that, but y I mean, luego you know that. terminé en una ciudad en el sur de Inglaterra llamado Swindon, al lado de Londres. And so I was basically living in parks, benches, old houses, abandoned houses. Vivía en los parques, dormía en los bancos, vivía en casas abandonadas, casas arruinadas. My life was a train wreck. Mi vida realmente era como un accidente de coches. I was deeply unhappy, Estaba tan infeliz, but didn't see any way out. pero no veía ninguna salida. And one day I was dealing drugs outside a community centre in this town. Un día estaba fuera de un centro cultural para vender droga allí. How long do we have? Do I just keep going? Are you cool with that? Because I want to get on with my thing as well. Okay, cool. Está preguntando cuándo comemos, hasta cuándo seguimos. Well, I don't want him to get bored with the chat and I want to get onto the thing. No quiere que os aburréis, dice. You're saying, when am I going to eat, right? Yeah. See, I speak Portuguese, I understand, son. Es el problema, dice, porque yo estoy traduciendo, pero como él entiende portugués, sabe que más o menos estoy diciendo más o menos Sí, lo que comemos estoy en diciendo. portugués, eh? Okay, one day these young people arrived in cars. Y a ese centro cultural un día llegó un grupo de jóvenes, cada uno en coche, And they asked us if we wanted to play football. y dijeron, ¿queréis jugar un partido de fútbol? And of course we want to play football, right? Sí. And well, we were a bit suspicious of these Bueno, dudes tenemos cierta sospecha de esos tíos, because they had they just looked Christian-y, porque tenían un aspecto de cristiano, sort of clean, and limpios. we used to call it cheesy, looking. Sí, un poco, no sé. Cheesy doesn't translate, don't worry. No tiene traducción. Un poco guays, ¿no? Exactly like that. Yeah, exactly. And and so we thought, okay, we'll play football. Entonces dijimos, bueno, vamos a jugar un partido con ellos. And then at half-time, they stopped the game Y luego ya en el descanso ellos pararon el partido. and they started talking about this dude called Jesus, Y right? empezaron a hablar de alguien llamado Jesús. And they started saying things like, Empezaron a decir cosas como, you're a sinner, tú eres pecador, you're going to go to hell vas al infierno, unless you repent. tienes que arrepentirte. No, I didn't like that. Y a mí no me gustó para nada. And these posh guys driving into our neighborhood, Esos picos que llegaron a nuestro barrio telling us how bad we were, para decirnos que éramos malos. and to be accepted by this God, we had to be nice, be good like them. Y realmente para ser aceptados por ese Dios tenemos que convertirnos en tíos guays como estos. So we smashed the place up that night. Entonces esa noche volvimos a ese centro cultural y
Le dimos una paliza, por decirlo And así. so the first time I heard the gospel, I was arrested. Entonces, la primera vez que escuché el evangelio, la noche después fui arrestado. And we smashed their cars up, we spat on them, we ripped up their Bibles. Tapamos a sus coches, a ellos, les escupimos, cogimos sus Biblias, los tiramos en pedazos. And we thought, good, we'll never hear from these clowns again. Y pensamos, bueno, ya es lo último que vamos a ver de esos payasos ya. Ellos no vuelven. But these clowns came back the next week. Pero los payasos volvieron la semana después. And we're like, what is... Y estamos, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Now you have to understand, around the same time as this, Tenéis que entender que más o menos en este mismo tiempo, there was a real fruitcake, a real madman. It was the Waco. Ah, vale. En aquel entonces había algo que pasó en América, en Waco, con ese hombre que tenía una secta, ¿no? Dice él que era un tío tonto. And so we thought Christians, we thought Waco, right? Y cuando pensamos nosotros en los cristianos, pensamos en Waco. And so we were like, what are these guys doing, right? Y pensamos, ¿qué están haciendo esos They've got to esos be chicos? crazy to come Tienen back que ser here. tontos para volver aquí, después de lo que les hicimos la última vez. So, but we weren't stupids. Nosotros no éramos tontos, no éramos necios. So we worked out we could get at least one half in before we kicked them out. Y ya habíamos calculado de que podíamos jugar medio partido antes de que ellos empezasen a hablar de Jesús y los echamos. So we did that for a while. Entonces, durante una temporada hicimos esto. And then I ended up in a very serious incident. Luego me encontré envuelto en una cosa bastante seria. Ended up stabbing a couple of men. Terminé apuñalando a varios hombres. And was arrested and sent to maximum security Fui jail. arrestado y terminé en una cárcel de máxima seguridad. And I was on pretty much 24-hour, what they call 24-hour lockdown. Vale, estaba encerrado en su celda durante casi 24 horas. So I was so violent and uncooperative. Muy violento, no cooperaba para nada con los guardias allí. Because I'm small, they call it little man syndrome. I don't know if you have a translation for that. Dice que como soy pequeño, en inglés hablan del síndrome de pequeñito, ¿no? Little angry man. The little dogs. Yeah. Vale, como los perros, los más pequeños son los más violentos, ¿no? And chihuahuas, right? Sí, los chihuahuas, como tenemos. It was during this period of my life I began to, I was 21 years old. I was in maximum security. I had 20 años, estaba en la cárcel de máxima seguridad. I had a serious drug habit. Tenía un problema muy grave de I was adicción. deeply unhappy. Estaba muy infeliz. And I remembered these sort of Christians. Y me acordé de esos cristianos. And so I invited a couple of them to come and visit me. Entonces invité a un par de ellos a visitarme en la cárcel. And so these men traveled about 500 kilometers Estos dos hombres viajaron 500 kilómetros para visitarme, to visit me in jail. para visitarme en la cárcel. And it was a maximum security. You only got like 15 minutes. It wasn't long. Tenían 15 minutos, como era de máxima seguridad, tenían 15 minutos para hablarme, nada más. And they were, they couldn't have been Reformed Christians because they brought me tobacco. No eran cristianos, digamos, reformados porque me trajeron tabaco. And I can make that joke now because and a radio. Y una radio. And the first time I met these guys, they never talked about Jesus once. La primera vez que esos hombres llegaron para hablar conmigo, no hablaron de Jesús ni una vez. And that was the first time I began to consider Jesus seriously, interestingly. Realmente eso fue la primera vez que empecé a considerar a Jesús y tomarlo en serio. Because before that, I just felt like, these Christians, they treat you like you're a pet project, or they're just always trying to manipulate you with. Porque antes de eso había tenido la impresión, yo pensé que, esos cristianos me están tratando como un proyecto y están para manipularme nada más. Anyway, I went and I put an application into the prison governor because basically I went to the prison library. Vale, yo entré en la biblioteca de la cárcel allí un día And I thought I'll look for some sort of Christian-y book. y digo, voy a mirar a ver si
cristiano. And so I found some old book. O sea, encontré un libro viejo ahí. Do you know the old book, Fred Lemon's Testimony? Yeah. Old guy, I found that. Vale, era un libro de un hombre de Londres que se había convertido en la cárcel, Fred Lemon. ¿Cómo se llamaba el libro? I don't know. Bueno, vale, yo lo leí cuando tenía. But anyway, I'm in jail, right? I'm doing a hard time. Estoy en la cárcel, estoy ya haciendo mi tiempo ahí, digamos. I don't want to be caught with no Christian-y book, right? Y no quería que nadie me viera con un libro cristiano. So I stole it. Entonces lo robé. So, I mean, what's the worst they can do to me, right? I'm in Es lo jail, peor que me right? pueden hacer, ¿vale? Estoy en la cárcel ya. So, I shoved it down my pants and went back to my cell. Entonces lo metí ya en el pantalón y volví a mi celda. And I read this book, Y leí el libro. and God bless the guy, right? But Bueno, realmente el hombre, un santo, going straight. yeah, but it was going nuts, right? Because Bueno, el libro se llama ya Yendo Recto y él dice sí, pero el hombre al final pues a lo mejor estaba ya volviéndose loco, pero bien. because this dude was visited by angels in pinstripe suits in his cell. Ese hombre ya en su celda recibía visitas, está hablando del libro, ¿no? Recibía visitas de ángeles trajeados. I'm like, that guy is smoking serious weed, right? Y digo, madre, ese hombre no sé qué está fumando, pero es algo más. So, straight in the bin with that one. Entonces el libro ya a la papelera. So I thought, these Christians are loco, right? Cristianos ya son tontos. So I finished my sentence. Entonces terminé ya mi tiempo allí en la cárcel. Now, because I'd been homeless for a long time and I had addictions and violence, Ya obviously, dado mis circunstancias antes de entrar en la cárcel, de que había estado ya sin hogar y tenía adicciones y etc. and I couldn't get out of jail without an address. No me querían soltar de la cárcel sin que tuviera yo una dirección física donde iba a estar. And so this Christian man offered me to come and live at his house. Entonces uno de esos cristianos me ofreció vivir en su casa. I'm like, yeah, baby, I'll take that, right? Y yo, qué guay, yo sí, venga. You know, this gets me out of here. Para salir de la cárcel donde sea. So I went to this dude's house, Entonces fui a casa de ese tío. and you know, it's like a Christian-y house, all clean and Y realmente tidy, es una and casa cristiana, que so they all limpia, arreglada. they all have like Monet prints and stuff like that. Cuadros en la pared de Monet y cosas así, ¿no? It's like, so I mean, it was a bit weird, but Extraño, la verdad. and I said to this guy, if you Y dije al tío ese, if you try and brainwash me, right, I will murder you. si intentas lavarme el cerebro te voy a matar. And he was pretty cool about that. Entonces él, bueno, dice, vale, sí, ok. And so I had these ideas. I'm going to get out of jail. I'm going to change my life. Tenía estas ideas, voy a salir de la cárcel, voy a cambiarme la vida. But I lasted about 2 days, Y duré unos 2 días. and I was back on the drugs Y and al final terminé ya en getting into trouble with the boys. problemas ya con los chicos, con la... But inside, I was like, I just don't want to be living this life Pero anymore. por dentro, yo no quería vivir así. And so one day, the man I was living with, called Matt, Un día, el hombre con quien vivía, Mateo, and his youth group was going away for a church weekend away in Wales. su grupo de jóvenes ya iba a salir de un retiro, digamos, en Gales, And they invited me to go y me away. invitaron a ir con ellos. And I'm thinking, Waco, right? Y yo estaba pensando, eso ya es Waco otra vez. Do you know what I mean? We're going to all get locked in a building and the police are going to... Cerraron el edificio y luego viene la policía. But I was desperate to get away from the dealer, so I said, look, yeah, I'm going to go. Pero quería ya dejar atrás el camello que me estaba vendiendo droga, digo, entonces voy con ellos. So I went on this church weekend away, Después ese retiro de jóvenes and de la iglesia. it was wild. Y era wild how. I mean, they were just singing about blood and weird stuff, right? Era una locura de que estaban cantando sobre sangre y cosas así. Just creepy stuff, right? Oh, que me hacía ya, me ponía los pelos de punta. And but I was watching these Christian people, right? Pero yo estaba observando estos cristianos. And the dudes looked quite happy with life. Pero la verdad es que vi que parecían felices con la vida.
And so I ended up going to a Welsh, first church I went to was a Welsh church on a Sunday. La primera iglesia donde asistí entonces fue con ellos en Gales. And man, it was freaky. Es que me rompió la cabeza, ¿verdad? And so I went in, Entré. and loads of dudes in suits and women with hats on and things like that. Todos esos tíos con trajes y las mujeres con sus sombreros. And yeah, and anyway, I felt like I was walking into a scene from the Waltons, right? Pensé que estaba yo entrando en una escena de los Walton o de los ¿cómo es la niña de la pradera? ¿Cómo es? Little House on the Prairie. Sí, Yeah. la casita en la pradera, sí. And anyway, so I'm sitting there, Entonces estoy ahí sentado and this old dude gets up to y speak, un tío viejo. Estoy traduciendo literalmente lo que pueda, ¿no? and starts Empieza talking about the Bible and a hablar things. de la Biblia y cosas así. I haven't got a clue what he's talking about. Ni idea de lo que está hablando. Mentions Jesus, I recognize that Hablé name. de Jesús y ya, eso lo reconocí un poco. And starts shouting and getting agitated. Empezó a gritar y agitarse. I thought he was going to have a heart attack, the old Pensé boy. que sí iba a tener un problema de corazón. And then he sits down, Y luego se sienta. and then people stand up, La gente se pone de pie. and they sit back down again, Se sientan otra vez. and they stand up and sing a song again about that blood again. Y sí, otra vez la sangre. They all seem happy about that blood. Y todos parecen felices acerca de sangre. And they sit down and pray. Luego se sientan y oran. Creepy. Dije, madre mía, ¿dónde me había metido? And so I left that service, Entonces salí del culto and the guys are like, "Whoa, what did you think about that?" y todos los del retiro diciendo, ¿qué te ha parecido? Bien. I'm like, "That was the worst thing I've ever been to in my life." Dije, no, esto es la peor cosa que he hecho en mi vida, asistir ahí. Right? And I've been in the hole in a maximum security Y eso prison. después de estar en solitario en una cárcel de máxima seguridad. It's worse than that. Era peor que eso. So, church, nah, not interested. Entonces la iglesia no tenía interés. But Jesus, I was interested. Jesús sí me picaba interés. I like Jesus a lot Me gustó mucho eso because, de Jesús. because Jesus seemed like the biggest pain in the neck ever. Porque Jesús me parecía a mí que era bueno, lo que él ha dicho literalmente en español, diríamos, parecía el grano más grande de culete que había conocido en la vida, que daba problemas y líos a la gente. I mean, this is, Pero es que he's a guy against the system, right? iba contra el sistema, total, He's a guy against the man. que iba contra el hombre. And I quite like Jesus. Y yo sí me atraía esta imagen de Jesús. So, Entonces, at this house where I was living, en esta casa donde yo estaba viviendo, I found this giant book, encontré un libro enorme, the Matthew Henry Commentary on the Bible. el comentario de Matthew Henry sobre la Biblia. I mean, that thing's as big as me, right? Ese libro es tan grande como yo. And so I thought, that'll tell me something about Jesus. Digo, seguramente aquí hay algo sobre Jesús. So I read it. Entonces lo leí. And I was converted reading the book of Romans. Y yo me convertí leyendo acerca del libro de Romanos. Here's been my problem in life. Ese había sido mi problema en la vida. I mean, I had counselors, psychologists, social workers, Consejeros, psicólogos, trabajadores sociales, all through my life. toda mi vida habían estado ahí. And they told me this. Y me dijeron esto. Unfortunately, you are a product of your upbringing and environment. Realmente el problema es que tú eres un producto de tu fondo, de tu cultura social. If you'd have come from a good home and a good family, Si hubieras tú tenido o venido de un trasfondo de una buena familia, un buen hogar, you'd have made better choices in life. habrías hecho mejores elecciones en la vida, tomado mejores elecciones en la vida. You know, and so all my life I was a victim. Entonces, toda mi vida ellos me dijeron que yo era víctima de mis circunstancias. Nothing was my fault. No tenía la culpa de nada.
You know, my violence was because I'd been abused as a child. Era porque me habían abusado como niño. You know, crime and selling drugs was just, you know, trying to get ahead because I didn't have any money. Mis crímenes y vender la droga era simplemente intentar ganarme un puesto en la vida. And then here I'm reading the book of Romans, Y ahora me encuentro leyendo el libro de Romanos. and I'll transliterate, obviously, but because the book of Romans saying, "Shut up, you idiot! You're a scumbag." Vale. El libro de Romanos básicamente me dice, cállate la boca, tonto, es que eres una suciedad, realmente, es que no vales para nada, pero eres sucio. And I didn't like that. No me gustó mucho esto, la verdad. The fact that I was a sinner responsible for my own sin before a holy God. Pecador, responsable de mi pecado delante de un Dios santo. And that made me a lot angry, so. Eso me hizo enojarme. But the Lord was obviously working in my Pero life. Dios claramente estaba obrando en mi vida. Because even though I was angry with it, I knew it was true. Estaba airado, sabía que era la verdad. And so I came to faith on my own, Yo llegué realmente a tener fe en Cristo solo on a park bench like that, actually. en un banco igual como este, en un parque. And I didn't have really much of an understanding about anything to do with the Bible. No tenía realmente mucha comprensión de la Biblia, But I knew I was a sinner pero sabía que era pecador in front of a holy God, delante de un Dios santo, destined for hell, destinado para el infierno. unless I turned from my sinful lifestyle and trusted Christ for salvation. Salvo que yo me arrepintiera y me convirtiera de mi vida de pecado y confiara en Jesús. And so I gave my life to Christ on that park bench. Entonces, en este banco, en este parque, yo entregué mi vida a Cristo. And I sort of made a deal with God, theologically incorrect deal, but bear with Yo me, hice right? un trato con Dios que teológicamente hablando está mal, pero eso es lo que... Where I said, right then, I'll give up the drugs and the lifestyle, but you need to help me understand all this Jesus stuff. Bueno, mire, lo que vamos a hacer, yo voy a dejar todo eso de la droga y la vida que estoy viviendo, pero tú tienes que ayudarme a entender todo eso de Jesús. And so I remember ringing one of my friends and saying, listen, I think I've become one of you Christian-y type people. Entonces llamé a uno de esos amigos y le dije, yo creo que me he convertido ya en uno de esos cristianos como tú. And he was a bit freaked out, right? Estaba un poco ya... So he came and prayed with me Entonces él llegó a mi casa donde estaba y oró conmigo and then took me to church, y me llevó a la iglesia. which was the Bayak, the Swindon Evangelical. Some of you guys know this. Conocida en Swindon. And they bought me a shirt and tie. Me compró una camiseta y una corbata. Which still gives me nightmares, by the way. Todavía tengo ya pesadillas sobre esta corbata. So I wore this thing for a couple of weeks, Entonces llevé la corbata durante unas semanas, but then I had to. pero al final. And but they were nice. They were nice to me. It was a very, very conservative Era una church, iglesia muy but these conservadora, pero era gente muy buena. people loved me Me amaron and gave me a great love for the y scriptures. me dieron un gran amor por las escrituras. And not long after that, about a year after that, I went to Bible college. Un año después realmente empecé a asistir, entré en un seminario bíblico, Became a proper Christian, me convertí en un creyente de verdad, un cristiano, because I now know pointless Greek words. porque ya entiendo algo de palabras inútiles griegas, ¿no? And in between that, obviously I met my wife and stuff. Vale, en ese tiempo ya conocí a mi esposa. And it took me a few years. I struggled with church and the culture of the Me church. costó mucho, varios años, toda la cultura de la iglesia, So much of the language and culture of churches mucho del lenguaje de la iglesia. is geared towards insiders, and you don't even realize it. Es para la gente de dentro y no nos damos cuenta. And it's just so foreign to people. Era tan extraño, como algo extranjero para mí. And so it took me a while to really adapt to Me church costó life. bastante tiempo adaptarme a la vida de iglesia. And even now, as a pastor of a Reformed church, I'm not
the normal Reformed pastor. Aún So. ahora, como pastor de una iglesia, digamos, reformada, yo no soy un pastor normal de una iglesia. But so, I mean, the Lord took me through that. Miriam and I married, El Señor me guió por eso, nos casamos, Miriam y yo. went to our first church as an assistant pastor, Fui a mi primera iglesia como pastor auxiliar. and I think within a year I resigned. Después de un año ya me di de baja. The church was so middle class. La iglesia era tan de clase media. The elders were all educated lawyers, doctors. Todos los ancianos eran abogados y médicos. They weren't accustomed to having somebody like me coming into leadership. Y no estaban acostumbrados a tener a algún bicho como yo en el liderazgo de la iglesia. So it was a real battle of culture. Era realmente un problema de cultura. And we resigned over theological reasons. También había problemas teológicos, por eso nos dimitimos. And I vowed never to go back to the church again. That church or the church. Just the church, Christian church in general, yeah. Vale, entonces yo juré no volver al ministerio en mi vida, el ministerio en una iglesia. And I got a phone call from an old Christian Saint Welsh guy called Stuart Olliott. Would he be known? Yeah. Sí, recibí en ese momento una llamada telefónica de un hombre de Dios galés, Stuart Olliott, autor de algunos libros de Peregrino. He'd heard about my situation, Había oído acerca de mí, de mi situación, and he invited me to Wales. y me invitó a Gales So I sort of hang out with him, para estar con él. and I did a master's with him. Y hice mi maestría al lado de él. And he sort of encouraged me back into the ministry and the church, not to give up on the church. Él me animó acerca de volver al ministerio y no tirar la toalla referente a la iglesia. And so he's a real good influence in my life. Tenía muy buena influencia en mi vida. And then Miriam and I, we ended up. I'll move quickly now. Miriam and I ended up moving to. Más rápido ahora, pero We, Miriam y yo we went to Brazil. terminamos en Brasil. We planted a church with street gangs there. Ahora una iglesia ahí con chicos de la calle. And then after a few years, 4 years, we came back Después de 4 años allí and took over a dying church where I am now, 11 years ago. y entramos en una iglesia moribunda allí donde estamos ahora. It was in the middle of a very, you know the place, it was a very rough housing project. Estaba en el centro de un barrio, bueno, un barrio chungo, básicamente, un barrio muy difícil ahí en Edimburgo. And but God has been kind to us. Pero Dios nos ha tratado muy bien. Our church has tripled in size La in iglesia se ha triplicado the last 10 years. 10 años. All conversions. Todo ese crecimiento son conversiones. Yeah, a lot of church growth around the world is just Christians transferring from other Mucho churches. crecimiento de iglesia que hay en el mundo que vemos es gente que va de una iglesia a otra. But Christians don't transfer to our communities. Pero la gente no hacen transferencia a nuestra comunidad donde estamos nosotros. And so God's been good to us. We 5 years ago began a new initiative called 20 Schemes. Y en la bondad de Dios, hace 5 años empezamos una iniciativa nueva que se llama 20 barrios en español. And we want to plant or revitalize 20 gospel churches in 20 of Scotland's poorest communities. Para plantar o ayudar a avivarse iglesias en unos 20 barrios pobres, difíciles en Escocia. And so far we have 7 sites in 5 cities. Y ahora mismo tenemos 7 lugares así en 5 ciudades. And 4 months ago, Hace 4 meses we launched a ministry called Church in Hard Places. lanzamos un ministerio que se llama la Iglesia en Lugares Difíciles And we have over 100 planters y tenemos ahora 5 plantadores de iglesias from about 20 countries de 20 países who are being trained and helped through what our ministries. que están recibiendo formación, ayuda de nosotros para hacer lo mismo en su situación. And so what God has done in my life in 20 years is incredible. Entonces lo que Dios ha hecho en mi vida en esos 20 años es increíble, la verdad. And let me guarantee you, it is all the work of God and Jesus in my life. Y os quiero garantizar que todo es la obra de Dios y de Jesús en mi vida.
So, I mean, it's a little bit of background, right? Es un poco de mi trasfondo, digamos. Can we start on this now? Yeah. Okay, good. I just want to talk to you a little bit. Quiero entonces hablar un poco. I mean, one of the reasons I wrote the book Una de las razones por qué escribí el libro is because I am a theologically conservative Christian. porque, bueno, yo teológicamente soy conservador. I mean, they would call me reformed, right? Probably. Sí, algunos le usarían la palabra reformado para. And I've been in ministry 20 years, as I've said, He estado en ministerio 20 años, como digo. and the Reformed Church has largely left poor communities to the heretics and whack jobs. Y realmente lo que yo voy viendo es que la iglesia conservadora, reformada, sana, ha dejado mayormente la obra entre los pobres y los marginados a los locos y los lobos sueltos, Heretics los herejes, and parachurch organizations. organismos paraeclesiales. And I think it's criminal. Y yo, la verdad es que creo que es criminal. And so my passion is that, Mi pasión. you know, the conservative church, we need to get our act together Las iglesias bíblicas realmente tenemos que empezar a actuar. and get back into these communities Tenemos que llegar a estas comunidades and grow healthy Christians and healthy churches. y ayudar y trabajar para que haya iglesias sanas y saludables en estos lugares. So let me just talk to you a little bit then now about biblical evangelism. Evangelización bíblica. So there's been an explosion of interest Realmente últimamente ha habido una explosión de interés among young evangelicals de evangélicos jóvenes with mercy ministry para hacer lo que llaman ministerios de misericordia, or social justice. justicia social. You know, people have read Tim Keller's Generous Justice, La gente que ha leído el libro de Tim Keller, ¿no? Justicia generosa se llama en español. and is that here? And they want to come and reach the poor. Y quieren ellos llegar y alcanzar a los pobres. And the problem with many theologically conservative churches El gran problema que yo veo en muchas iglesias que son teológicamente conservadoras is that they're educated and middle class. es que son personas educadas y de clase media. And so 88% of all evangelical Christians in the UK En el Reino Unido, el 88% de los evangélicos allí have a university degree at minimum. tienen una educación universitaria, como mínimo. Okay? And so as Christianity has shrunk in our culture, Entonces, como el cristianismo en Inglaterra, en el Reino Unido, ha menguado, it is shrunken within this particular cultural group. se ha condensado, por decirlo así, en ese grupo cultural. Okay? And so there's a huge difference between middle class educated Christianity Hay una diferencia enorme, un golfo entre el cristianismo, digamos, la iglesia de clase media educada, and the 40% of the country who live below the poverty line over here. y el 40% del país que vive por debajo del umbral de la pobreza. And so many evangelical churches don't really know what they can do to reach out effectively. Muchas iglesias evangélicas no saben realmente qué pueden hacer para alcanzar esas personas. And so what they do is that they operate services or ministries. Entonces lo que hacen es que ellos hacen funcionar servicios, ministerios, Like food banks, como you know. Do you have them here? sí, se me quedó un blanco. Banco de alimentación, banco de alimentos, sí, perdón. Or debt advisory services, O, aconsejar a la gente sobre la deuda, children's after-school clubs. clubes para los niños después del cole. Not that these things in and of themselves are bad. Estas cosas en sí mismas no son cosas malas. The problem El is gran problema es that much of it mucho de ello is being pulled along by thoughtless theology realmente es que va arrancado, tirado, remolcado por teología que realmente no está muy bien pensada. and a very, what we call low-key approach to Y evangelism. realmente un evangelismo light, descafeinado. And so
it's common to hear language like preach the gospel, use words if necessary. Entonces escuchamos frases como predica el evangelio y si es necesario usa palabras. Which is the stupidest statement ever, right? Es una de las cosas más tontas que he escuchado en mi vida, ¿verdad? Bake a cake, use flour if necessary, right? Haz un pastel, pero y si hace falta usa harina. Now, these people drive me crazy. Realmente ese tipo de personas me vuelven loco. Acts chapter 4, verse 12 is very clear. Hechos capítulo 4, versículo 12 habla con claridad. Salvation is found in no one else. La salvación no se encuentra en nadie más. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. No hay ningún otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. So if we as Christians believe Si nosotros como creyentes creemos that unbelievers que los inconversos cannot escape the clutches of hell no pueden escapar o salir de las garras del infierno outside the gospel of Jesus, fuera del evangelio de Cristo Jesús, then it stands to reason entonces realmente es lógico that whatever else we need to do in poor que communities, hagamos lo que hagamos en estas comunidades pobres y marginadas. we have to be preaching the gospel of Jesus. Obligadamente tenemos que estar predicando el evangelio de Jesús. And it is a crime. Y realmente es un crimen. We have visiting mission teams to see our ministries. Tenemos grupos que vienen para vernos lo que estamos haciendo ahí en Edimburgo. Many of them from American churches. Muchos vienen de América. And I now have to spend time teaching them the gospel Y ellos vienen para ver y para trabajar, pero yo tengo que pasar tiempo enseñándoles a ellos el evangelio. in order for them to do the mission they've come for. Para que ellos trabajen con su misión entre nosotros, hagan sus tareas. It's crazy, right? De locos. And so we need to understand a couple of things. We need to understand the gospel, Tenemos que, en primer lugar, entender el evangelio and we need to understand evangelism. y tenemos que entender lo que es el evangelismo, la evangelización. Now, Max Stiles has written this little book, which is really excellent. Este libro, que es buenísimo, es what we're giving away. Yeah, you're giving it away good. De regalo, aquí, para los que gastáis dinero, y es un libro excelente. And he defines evangelism Él define el evangelismo, la evangelización, así, very simply. de una forma muy sencilla. So, two ways. Dos cosas. Teaching the gospel Enseñando el evangelio with the aim to persuade. con la mente de persuadir. So for him, biblical evangelism occurs when these two things La happen. evangelización bíblica realmente ocurre cuando están estas dos cosas. So firstly, evangelism happens when we teach people about Jesus. Ocurre el evangelismo, la evangelización, cuando enseñamos a la gente acerca de Jesús. So when I first heard the gospel, Cuando yo escuché el evangelio por primera vez, there was nothing flashy about the presentation. no había nada de lucecitas o algo así. No smoke machines, no background music, no altar call. No había imágenes de humo, ni música en el fondo, ni nada así. Just a command to repent in a cold hall in England. Simplemente un mandamiento de arrepentirme en un salón así en Inglaterra. And then faithful witnesses taught me the good Y news. luego, fieles testigos me enseñaron la buena noticia. They opened their Bibles and explained it to me. Abrieron sus Biblias para explicármelo. So we need to keep emphasizing Tenemos que resaltar una y otra vez the gospel is a message with objective content, que el Evangelio es un mensaje con contenido objetivo. and people must understand that Las content personas tienen que entender y comprender este contenido. if they are to come to Christ for Si salvation. realmente van a llegar a Cristo para la salvación. So people with no gospel La gente que no tiene el Evangelio need someone to teach the truth, necesitan a alguien que les enseñe la verdad. and people with a false gospel Y las personas con un falso Evangelio need someone to correct their understanding. necesitan a alguien que les corrija su comprensión. Okay, so evangelism at its root El evangelismo, a su raíz, is teaching people the truth es enseñar a la gente la verdad
about their perilous spiritual condition acerca de su situación peligrosa el espiritual, outside of Jesus, fuera de Cristo, and then introducing them to the good news y luego presentarles las buenas noticias. that there is a way out of that Hay una salida, eternal danger that they're in. una salida de este peligro eterno That's through repentance and faith in Christ alone. a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. So whatever else we do in hard or poor communities, Hagamos lo que hagamos en las situaciones difíciles, en comunidades difíciles. our primary objective Nuestro objetivo principal is teaching men, women, and children es enseñar hombres, mujeres y niños the good news of Jesus revealed in Scripture. las buenas noticias del Evangelio tal y como lo tenemos revelado en las Escrituras. And it seems ridiculous that I have to say this, Y me parece a mí casi ridículo que tenga que estar enseñando, escribiendo esto, but I really do. pero lo tengo que decir, Because there are people out there, porque hay muchas personas, even in my theological camp, aún entre mi gente, que estamos todos de acuerdo teológicamente, who are almost embarrassed que casi se encuentran ya en una situación embarazosa. by this point. ¿De You lo know, que estamos hablando? that, somehow we've got to a stage De alguna forma hemos llegado a tal punto where preaching the gospel is unloving, donde si predicas el Evangelio es que no tienes amor por la gente. and how we show Christian love is by giving poor people things. Como la forma de mostrar el amor cristiano a la gente es darles cosas. No. No, no es así. Evangelism is more than being nice to people, Evangelizar es mucho más que tratar bien a la gente. more than cleaning up neighborhoods or painting fences. Es mucho más que limpiar su barrio o pintar las casas. More than being a good neighbor or giving a food parcel to the hungry. Mucho más que ser buen vecino o dar un kilo de comida a alguien. True evangelism is not happening if the Bible is not open. No hay realmente verdadero evangelismo si no hay Biblia en ello. And it doesn't matter if people cannot read, Y no importa que la gente no pueda leer, as long as we can teach. lo importante es que podamos nosotros enseñar. Okay, that's the first part, teaching. Eso realmente es la primera parte, enseñanza. But we have a second part according to Mac. Pero también, según el libro que está citando, hay una segunda parte. So evangelism is persuading people. Evangelizar es enseñarles, pero también es persuadir. So Acts chapter 17, verses 2 to 4. Hechos 17, 2 a 4. ¿Lo read that? Yeah, please. Hechos 17, 2 a 4. Dice así. Hechos 17, 2 a 4. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. So let me be very clear. Bueno, hablando con claridad, Conversion is a work of God's Spirit from start to finish. la conversión es una obra de Dios de principio a fin. But the Bible is clear that we have a responsibility to be persuasive in our También la evangelism. Biblia habla con una claridad, tenemos una responsabilidad de persuadir a la gente. That's why 1 Peter 3:15 tells us Por eso leemos en 1 Pedro 3:15 that we must be prepared to give an answer to everyone who asks. que por eso tenemos que estar preparados, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. And we want to persuade people to bow the knee to Jesus, Queremos persuadir a la gente, doblar la rodilla ante Jesús, not manipulate them no manipularles with fear or giving them things. con miedo o dándoles cosas. And let me be clear, invoking fear in our evangelism Para estar claro, invocar o producir miedo en nuestro evangelismo doesn't work in our communities. no funciona en nuestras comunidades. People's lives are already miserable.
la gente ya tiene una vida horrible ya. You know, holding out the terrors of hell holds no fear for people who are struggling day by day. Presentando realmente los terrores del infierno a la gente que están viviendo un infierno ya en esta tierra no significa nada. Why do you think the charismatic prosperity heretics do so well in our communities? Porque es realmente que los que enseñan realmente esta energía de la prosperidad en nuestras comunidades, ¿por qué es que realmente tienen un éxito? Because hope sells. Porque la esperanza realmente se puede vender. And so listen, we want to be clear about the doctrine of hell, don't we? Obviously. Tenemos que hablar con claridad acerca del infierno, por supuesto. But often in our conservative circles, Pero muchas veces en nuestros círculos conservadores, I think we're so scared yo creo que estamos con tanto miedo that we forget to hold out the hope of Jesus as que well. olvidamos a la vez de entregar la esperanza de Jesús. Okay? So we want to persuade people Queremos persuadir. the gospel is true El evangelio es verdad, by teaching them, enseñándoles, but we want to persuade them by how we live our lives out in front of them too. bien por medio de cómo vivir nuestras vidas delante de ellos. That is where so much of middle class Christianity goes wrong. Realmente es ahí donde mucho de lo que es el cristianismo de clase media falla y fracasa. So if your church Tu iglesia runs a mercy ministry into a poor neighborhood tiene algún ministerio en un barrio, un lugar difícil, once a week, for instance, una vez a la semana hacéis algo, we are never going to persuade people realmente nunca vamos a persuadir a las personas of the truth of the gospel de la verdad del evangelio, with this sort of drive-by approach to evangelism. ese tipo de evangelismo a tiroteo desde un coche. Ya hemos visto la escena en las películas americanas, ¿no? In order to be persuasive, we need to be present. Para ser persuasivos tenemos que estar presentes. We need to live in such a way in front of people Tenemos que vivir de tal forma delante de las personas that they're forced to ask us about our que faith. realmente se sienten obligados a preguntarnos acerca de nuestra fe. Okay, we cannot transform people. Nosotros no podemos transformar a nadie, We can only teach them the Bible, solo podemos enseñarles la palabra de Dios hope to persuade them, y con la esperanza de persuadirles. and then the rest depends Y realmente todo on prayer and the sovereign electing grace of God's Holy Spirit. depende de la oración y la soberana elección en gracia de Dios. Okay, so I'm giving them a very basic. Eso es muy básico. Okay, I mean, it's hard to do this when you're being translated. Además, lo encuentro difícil hacerlo por traducción. So, evangelism, let's agree. It's teaching the Bible and persuading people about the Jesus, Vamos a estar okay? de acuerdo, ¿verdad? Que evangelizar es enseñarles la palabra de Dios y persuadir. Yeah. So let me give you some practical pointers. Mirando un poco la práctica. Number one, Uno, we need to be prepared tenemos que estar preparados, to get involved envolvernos, in the mess of o people's lives. involucrarnos en todo lo que es el barro, el mugre, la suciedad de las vidas de las personas. You know, there's lots of talk about Se habla mucho, ¿verdad? evangelism today. De la evangelización. Lots of sexy phrases like missional living. Is that a thing around here? Hay muchas frases que van apareciendo en internet y en cosas así, ¿no? Que son frases, pero You know, the problem we've got el gran problema que tenemos is that many middle-class educated people y muchas personas con una buena educación de una clase media and parachurch agencies y muchos ministerios paraeclesiales, are turning mission ellos convierten la misión into nothing more than being a good neighbor. en algo que no es nada más que simplemente ser un buen vecino. Or mission is something you do for 2 O weeks. misión, la misión es algo que haces durante 15 días. You go and
take some photos with some poor people, vas ahí, sacas algunas fotos con la gente pobre, stick them on Facebook, lo pones en Facebook and tell everybody how the Lord's blessed your life. y cuentas a todo el mundo cómo Dios te ha bendecido. Nonsense. Ridículo. Some people even some people buy houses and move into our communities. Hay personas que incluso compran casas en nuestras comunidades, en los barrios donde estamos trabajando. You know, and they think they're being missionary. Y creen que están siendo, o se convierten en misioneros. But the problem is that many of them are physically present but socially absent. Muchos de ellos físicamente están presentes, pero socialmente están ausentes. And here's the problem with lots of books today Aquí está el problema que encuentro yo en muchos libros hoy día. on sort of living for mission for Jesus. Que hablan de vivir la fe, la misión para Jesús. Much of it is just too clean. Muchos de ellos realmente está demasiado limpio. But the reality is people's lives in our communities are complicated. La realidad es que las vidas reales de las personas en nuestros lugares difíciles son vidas complicadas. What's the average male lifespan in Spain? ¿Cómo es la esperanza de vida aquí en España de un hombre? 68. 80 years. Is it? Wow. Congratulations. Bueno, enhorabuena. What do they think it is in my neighborhood for a man? A ver, ¿alguien quiere adivinar cómo es en el barrio donde Remember, vive? I'm in Scotland, a first world nation. Es una iglesia de una nación del primer mundo, por decirlo así. En su barrio, ¿qué es la esperanza de vida? Hay 40 por ahí. Yeah, 48. 48 años. And so, in some parts of Glasgow, it's late. En algunos sitios en Glasgow, en Escocia, It's late 30s. es 30 y mucho. Okay, it's a problem. Es un problema. And these are very complicated lives. Son vidas muy complejas. And so, when I read these books on being evangelistic and living on mission, Cuando leo algunos libros que hablan de ser un evangelista y hacer misión, written by university-educated escritos por personas doctors que tienen una educación universitaria, son médicos, for their reformed middle-class congregations, para sus iglesias reformadas conservadoras de clase media, it drives me nuts. me vuelve loco. Because Porque evangelism for us is just so messy. el evangelismo realmente para nosotros es algo tan sucio. It's working with people with mental health issues, with Trabajando con personas addictions, con problemas mentales, que tienen adicciones, sexual abuse. abuso sexual. I'm going to talk about a little bit more about that in discipleship. Hablaré más sobre esto cuando hablamos del discipulado. And but you know, it is possible Es posible to come from another culture and enter into our communities with the salir gospel. de tu cultura y entrar en nuestras comunidades con su cultura. You know, you don't have to know everything about street life to be an effective No evangelist. tienes que saber todo sobre vivir en la calle para ser un evangelista eficaz. If you love the Lord Si amas al Señor and you love people, y amas a la gente, then that's enough. eso es bastante. Now, I can't speak for Spain, Yo no sé mucho acerca de España. but 30 years ago in the United Kingdom, Hace 30 años, por ejemplo, en el Reino Unido, evangelism was very different. evangelizar era algo muy diferente a lo que es hoy. So 30 years ago, Hace 30 años en Inglaterra, evangelism was basically an event in your building you invited your friends to. el evangelismo era básicamente un evento en tu local que tú invitabas a la gente a asistir. Now, so you'd invite a guest speaker and you'd bring your friends and they'd be evangelized like that. Hay un predicador, un conferenciante especial, invitas a tus amigos y ellos son evangelizados. And mission was something exotic for people who lived Y overseas. la misión,
las misiones era algo exótico para la gente que estaban viviendo fuera de Inglaterra. But our culture has changed. The times have Nuestra changed. cultura ahí ha cambiado mucho. And the churches that haven't recognized those changes are now in real trouble. Y las iglesias que no han reconocido estos cambios realmente ahora tienen grandes problemas. Sort of churches have sort of battened down the hatches, and they're slowly dying off, wondering why. Las iglesias se han puesto muy a la defensiva y están ya muriéndose poco a poco. And you know, the command in Scripture has never been for the lost to come, but for the safe to go, right? Realmente el mandamiento en las escrituras no es para que los inconversos lleguen, sino para que los salvos salgan. And what happened was this, Lo que ha pasado es esto. is that approach to evangelism, Esta forma de evangelizar I think it crippled people, realmente dejó a la gente coja. because if you're taught that listen, bring your friends along to this event next week, we've got a special guest speaker. Si realmente la enseñanza que tú recibes es que, mira, vamos a evangelizar, lo que tú tienes que hacer es traer a tu amigo la semana que viene a escuchar a alguien especial que va a hablar. And all the emphasis is on the preacher to evangelize your friends. Todo el énfasis cae sobre el predicador que viene, él va a evangelizar a tus amigos. People became very poor at personal evangelism. Las personas, los creyentes realmente se volvieron muy débiles a la hora de poder evangelizar ellos mismos. I mean, El evangelismo personal. I find it hilarious Para mí es algo, digamos, gracioso. that churches run courses on personal evangelism to train their people. Que las iglesias hacen, formación sobre el evangelismo personal. It's baffling to me. Me confunde, es un misterio. We need to get our people to see that evangelism is more than an event. Tenemos que hacer que la gente sepa, entienda que el evangelizar es más que simplemente un evento. Now, when I came to take over my church 11 years ago, Cuando llegué a la iglesia donde estoy ahora, llegué hace 11 años, they hadn't seen a conversion for over 20 no years. habían visto a nadie, ninguna conversión en 20 años. That's a long time, right? Es mucho tiempo. And it was very difficult for me in the early days Para mí, en principio, era muy difícil to get people to understand what evangelism was, para entender realmente lo que es la evangelización. because the church did evangelistic things. Porque la iglesia realmente hacía cosas evangelísticas. So they spent £5,000 once, just before I came, Bueno, justo antes de llegar yo, gastaron 5.000 libras, printing the 10 Commandments on small silver coins and sending them out into the community. Imprimieron los 10 mandamientos en monedas de plata y enviándolos a la comunidad. And they called that evangelism. Dijeron que era evangelismo. They went door knocking, Iban puerta por puerta. and many of them were assaulted. Muchos de ellos recibieron la agresión. When they had about 50 different kinds of tracts, pamphlets in the church. 50 más o menos ejemplares o versiones o folletos diferentes en la iglesia. Half of them written in Old English that nobody could read. La mitad de ellos escritos en un inglés antiguado. They even went carol singing at Christmas around the streets, Incluso salieron en Navidad para cantar villancicos en la calle. and the locals would throw stones at them. Y los chicos simplemente salieron para tirar piedras. So when I first came to the Cuando church, llegué a la iglesia, I stopped the door knocking. dejamos de ir puerta por puerta. I had a bonfire of all the tracts in the back, Cogimos todos los folletos que no valían y hicimos una fogata ahí. and Hoguera. I remember on the first Christmas I was there, they were asking me, Pastor, are you going to come? La primera Navidad que pasé allí me preguntaron, Pastor, ¿vas a salir con nosotros? Are you going to come carol singing in the streets with us this year? ¿Vienes a cantar villancicos con nosotros en la calle? And I said, no. Y dije, no. And if I see you in the street, I'll throw bricks at you. Y si os veo en la calle, yo voy a tirar los piedras. And so, all these things they thought were evangelism were not evangelism. Ellos pensaron que esas cosas eran evangelizar y realmente no. People, they would get mad at me saying, Se enfadaron conmigo.
We thought you were a gospel man. Pensé que eres hombre del evangelio. Why are you burning the tracts? ¿Por qué estás quemando los folletos? Well, I'm not burning the Bible, am I? No, bueno, no estoy quemando la Biblia, ¿eh? And when I asked them the question, Y cuando les pregunté, how many local people are you personally involved with and are friends with in this community? ¿con cuántas personas en esta localidad tenéis relación y amistad? How many people have you actually stopped and had a conversation with rather than just give them a thing and move on? ¿Con cuántas personas realmente has tenido una conversación? And the answer was not very many. Y la respuesta era muy poquito. And do you know why? ¿Por qué? It's easy to give a tract. Es muy fácil dar un folleto a alguien. Here you go. Aquí tienes. Read that. Léelo. Goodbye. Adiós. Here's my little coin with my stupid 10 commandments on. Not the commandments aren't stupid, but you understand my point. Aquí mi medalla, mi moneda tonta con los 10 mandamientos. Yeah, bye. Vale, adiós. But to stop and sit with a man for an hour Pero pararte, who's complete, sentarte con un hombre whose, una hora, whose life is falling apart, su vida ya está cayendo a pedazos. that takes too much time. Eso requiere mucho tiempo. Easy to invite them to an event. Es muy fácil invitarles a un evento. Hand them off to the pastor. Hope he has a good one. Dejarlo al pastor para que el pastor haga su trabajo. But we need to be prepared. If we want to evangelize Si queremos evangelizar de verdad in difficult en communities, lugares difíciles, we're going to have to give more of ourselves tenemos que dar más de nosotros mismos, than many of us are truly prepared to give. más de lo que quizá estamos dispuestos a. But secondly, and really importantly, En segundo lugar, y eso también es muy importante, if you want to be effective in evangelism, si queremos ser eficaces en la evangelización, our churches nuestras iglesias need to be places tienen que ser lugares where people live in genuine community. donde las personas viven en comunidad auténtica, genuina. So if you turn again in your Bible to 1 Thessalonians chapter 2, Primera verses 6 to 12. Tesalonicenses capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2, Verses 6 to 12. versículos 6 a 12. Primera Tesalonicenses 2, versículos 6 a 12. Dice así la palabra de Dios. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podemos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida la ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. And so did you notice the emphasis there in verse 8? ¿Habéis notado ahí en el versículo 8? They share their lives as well as the word. Entregaron su vida, no solo la palabra. And you see almost exactly the same language in Acts 20, verse 18. Vemos casi lo mismo en Hechos 20, versículo 18. That's Paul's famous farewell speech to the Ephesian elders. La conocida discurso de despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso. And he reminds them, doesn't he? Look how he lived among them, how he was their example. Y él les recuerda, mira, os acordáis como yo viví entre vosotros. How the early church learned Como la iglesia primitiva through listening, aprendió a hacer a través de escuchar, but through seeing and experiencing real life models firsthand. también a través de ver, experimentar, observar
vidas, modelos de vida. And so we've got two responsibilities in our evangelism. Entonces tenemos dos responsabilidades en nuestra evangelización. Preach the word and live the word. Predicar la palabra y vivir la palabra. So door knocking, open air evangelism, Tocarla en las puertas, ir al aire libre, predicar al aire libre. they're good at getting the word, preaching the word. Son cosas muy buenas para predicar la palabra, lanzar la palabra. But what about our lives? Pero ¿qué pasa con las vidas nuestras? You know, friendship evangelism. El evangelismo de amistad. I mean, great at making friends, but what about preaching the word? Sí, bien, es fácil, haces amigos, ¿no? Pero ¿qué pasa con predicar la palabra? Now, when I took over my church, Cuando entré en la iglesia donde estoy ahora, there were about 9 people at the prayer meeting. había más o menos 9 personas en la reunión de oración. And they'd been trying to revitalize this work Y habían estado ahí ellos durante mucho tiempo intentando reavivar la iglesia, la obra. for about 10 years. 10 años habían estado ahí. And they all drove in from outside the community, Todos llegaron en sus coches desde fuera de la comunidad. did Christian-y things, you know, had services and had a prayer meeting. Cosas cristianas, ¿no? Con sus cultos, sus reuniones. And I remember the first prayer meeting I went to, Recuerdo la primera reunión de oración. and I sort of stopped it halfway through. La verdad es que les paré a mitad del tiempo. And I said, right, what's your name? Y le dije a esta persona, ¿cómo te llamas? And what do you do for a living? ¿En qué trabajas? He told me his name, Me dijo su what nombre. he did. So I pointed to a guy across the way and said, what's his name? Y le dije al primero, señalando a otro enfrente, ¿cómo se llama este? And he'd say, oh, he told me his name. Y me dijo su nombre. So what does he do for a living? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? He told me that. También me lo dijo. And then I said, what's one of the biggest struggles in that brother's life? What's one of his biggest sins? Entonces pregunté al primer hombre, dime una de las grandes luchas que tiene tu hermano aquí enfrente en su vida. He's like, what? Y dijo, ¿qué? I don't know. Yo qué sé. So, well, let me get this right then. You've been here together. There's that, Bueno, vamos a ver. you know, there's 10 of you, for goodness sake. Habéis estado aquí 9, 10 de vosotros. Saying you're worshipping Jesus and being the church. Y decís que estáis alabando a Jesús y siendo la iglesia. And you don't know where that guy struggles spiritually. Y no sabéis nada acerca de las luchas espirituales de ese hermano tuyo. Everybody was just embarrassed. Y la gente ya, bueno, en silencio. Said, okay, forget that then. You've been here 10 years in this community. Dejémoslo ya. Habéis estado aquí 10 años en la comunidad. How many friends have you got? ¿Cuántos amigos tenéis? Said, well. And then he reeled off a list of names. Y empieza con una lista larga de nombres. Said, okay, who are these people? ¿Quiénes son esas personas? Well, they're people who, you know, they've come to the building for help, or Son personas que han llegado a la iglesia. their children come to one of our Para clubs. ayudar, o para recibir ayuda, los niños vienen para algún club. And I said, I didn't ask you that. Y dije, no te pregunté esto. I asked who were your friends, Te pregunté quiénes eran tus amigos. that you hung out with them. You know, Personas con quienes pasas tiempo. they hung out at your house or you hung out at their house, Ellos están en tu casa, tú en su casa. where you meet up outside the Christian sort of church En un stuff. sitio que no es cristiano. Nobody had any friends Nadie de ese grupo tenía amigos. in 10 years. 10 años. And they were asking me why, they thought the problem that people were not being converted was, you know, because I burned the tracts. Ellos pensaron de que el gran problema de la conversión de la gente era porque el pastor había quemado los folletos. So okay, hang on and then. Are you guys in the room friends? Bueno, otra pregunta. ¿Vosotros 10? Do ¿Sois amigos? you hang out together? ¿Vosotros pasáis tiempo juntos? Yeah, we Sí, worship on Sundays. sí, venimos aquí para la iglesia el domingo. We come to the church prayer meeting. Venimos al culto de reunión de oración. Sometimes we have a church lunch. Incluso a veces comemos juntos All right then. el domingo. Muy bien. What do you talk about ¿De qué habláis? at church lunches?
en la comida de la iglesia. And at this point, they're just confused, Y bueno, en este momento ya están totalmente confundidos. which I like. I like doing that to people. A mí me encanta hacer eso. And they're like, well, we talk about the Bible. Hablamos de la Biblia. Do you? Ah, muy bien. What do you talk about? ¿De qué habláis de la Biblia? Well, they talk about over-realized eschatology, Hablamos de la escatología, ya. you know, really personal stuff. Cosas muy personales. Talk about, you know, which evangelical speaker is heretical and which one isn't. Hablamos de los grandes predicadores evangélicos, de modo de cuáles son herejes y cuáles no son. But they never, ever had a deep conversation about the state of their souls with one another. Pero nunca, jamás habían hablado el uno con el otro acerca del estado de su alma. They didn't know anybody's temptations, No sabía la tentación del otro hermano, anybody's sins that los week, pecados, that's the struggles they'd been las facing. luchas en su vida. Christians who'd been meeting for a decade in our community Cristianos que habían estado encontrándose durante 10 años never really once having a proper spiritual conversation. realmente nunca jamás habían tenido una auténtica conversación espiritual. I suspect that's the norm in most evangelical Eso es churches. lo normal en muchas iglesias evangélicas. We, particularly in Reformed churches, En las iglesias conservadoras reformadas, we love to pass doctrine and theology, right? We love to pass words and pass, P-A-R-S-E. You know, we love to take it apart, that disseminate truth. Nos encanta diseccionar las palabras, teología, investigar, desmontar todo. I mean, I remember if I used to pronounce a Greek word wrong or something. I remember si yo, I remember. Yo me acuerdo si yo alguna vez pronunciara mal alguna palabra griega de la Biblia. Del Nuevo Testamento. Man, this guy would come up to me after the service and he would hammer me. Ya vendría alguien después del culto y me machacaría. This is how you say it. ¿Tienes que decir así? I said, right. Digo, vale, muy bien. How many people have you told about Jesus this week? ¿Con cuántas personas has hablado tú de Jesús esta semana? Y me mira, None. ninguno. Right. Well, I'm not talking to you about Greek Vale. until you've evangelized some people. Yo no te voy a hablar acerca del griego hasta que tú hables con alguien acerca de Jesús. He never talked to me about Greek again, No by the voy a way. hablarme acerca del griego. But my point is this. Bueno, lo que estoy queriendo decir es esto. It wasn't hard to see why this church was having no impact in our community. No era difícil ver por qué esta iglesia no tenía un impacto en su sociedad. They were good at the formal church Sí, things. hacían muy bien todo lo formal de ser iglesia. Once in a while, they'd run an event for unbelievers to come De to, cuando hacían un evento para los inconversos, para que ellos viniesen. and they'd put on a good show, Y era bueno, ¿no? Era un espectáculo, por decirlo así. and then they'd go back to being strangers who met on a Sunday again. Y luego volverían a convertirse en extraños que se juntaban los domingos para alabar a Dios. And people are not stupid, are they? La gente realmente no es tonta. What are we calling people to in our evangelism? ¿A qué llamamos la gente cuando evangelizamos? My community is 200 years old. La comunidad donde yo vivo tiene 200 años. Families have lived there for 2 centuries. Familias que han vivido ahí durante 2 siglos. You understand how tight that is? Podéis imaginar lo cerrado que es. Everybody's everybody's cousin, niece, nephew, auntie, uncle. Todo el mundo es primo, hermano, abuelo, sobrino de los demás. And what are we saying to them? ¿Y qué le estamos diciendo? Come to Jesus, Ven a Jesús. leave your tight-knit family, Deja tu familia muy estrecha, con relación muy estrecha, and come and join a load of meetings with a group of strangers every week. y ven y júntate a un grupo que se reúne cada semana con otros extraños. Because that's what most churches are asking people to do. Porque realmente eso es lo que piden muchas iglesias a la gente.
So the local church La iglesia local has to be seen tiene que presentarse as a network of living relationships como una red de relaciones vivas rather than a set number of meetings we have to attend. en vez de simplemente una cuota de reuniones donde tenemos que asistir. I've got more, but it's 2 o'clock. Shall we just stop? Dice, tengo más, pero ya son las 2, entonces... Are they bored? Are they hungry? They're not bored, but there's some of them that they're going to eat. They're being waited. Jackie, Dave, ¿a qué hora es la comida? A las 2:30. 2:30. ¿Le damos 10 minutos más? Okay, you've got 10 minutes more. It's just that the centre's got their food ready at 2:30. No, I'm cool. If they're bored, 10 minutes. I'm They're not bored. chilled. 10 minutes. All right. Don't think they're bored. Está preguntando si estáis aburridos. I mean, I'm bored. Dice, él está aburrido. Okay, so, 10 minutes, sorry. okay. You can always stick it in later on. Yeah, I will. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Here's the problem in most churches. Ese es el problema que veo yo en muchas iglesias. We present the gospel. Presentamos el evangelio. We maybe put on events or do things Hacemos eventos, evangelistically. hacemos cosas evangelísticas. It's good, it's clean, it's polished. Está bien, está limpio, es algo pulido. How many of our lives are like that, really, though? Pero realmente, ¿cuántos de nosotros tenemos vidas así? And because we present this almost perfect picture of what a Christian is, Realmente lo que estamos haciendo es presentar una imagen casi perfecta de lo que un cristiano es. people from my communities are scared by that. Eso realmente da miedo a la gente de ese tipo de comunidad, como donde vivo yo. Can you see how that's a barrier? Realmente se convierte en una barrera, ¿lo ves? I mean, spiritually speaking, we know their hearts are in rebellion against God, Sabemos obviously. espiritualmente que los corazones están en rebelión contra Dios. But there are extra barriers guys like me from poor backgrounds have to jump over. También hay otras barreras que personas que vienen de un trasfondo como yo tienen que saltar para entrar en la comunidad de la iglesia. And so, community living is ugly because it's real. Vivir en comunidad realmente es algo feo, porque es algo real. People should be seen as at our worst and our best. La gente realmente tiene que vernos cuando estamos en nuestro mejor momento y en nuestro peor momento. Because people respond more to that reality Porque realmente la gente responde de una forma mejor a esta realidad than a great presentation followed by tea and cake. que a una buena presentación y después té con galletas. Thirdly, Bueno, en tercer lugar, we shouldn't underestimate the ordinary in our evangelism. nunca debemos de subestimar lo normal, lo ordinario en nuestra evangelización. So, most of my evangelism gets done La gran mayoría de lo que yo hago como evangelismo, is I'm giving someone a lift home, bueno, a lo mejor es simplemente coger a alguien en In- el coche y llevarles a casa. in the supermarket, the post office. O estoy en el supermercado con ellos, en correos. It happens in the 10-minute cigarette break we have during our services. Yes, I am saved. Yeah. Ocurre en el descanso que tienen ellos en el culto para que la gente salga fuera a fumar un cigarrillo. Happens at the gym. En el gimnasio. It happens in our community. Do you understand? Because I'm around. People are seeing me. Ocurre en la comunidad porque la gente me ve. You see the difference between me driving in to do evangelism Sería totalmente diferente si yo cogiera mi coche y llegara por coche para aparcar y hacer evangelismo. and me living in. Estoy viviendo allí. When I took over my church, Cuando entré en la iglesia, there were 3 people who lived in community. solo había 3 personas de la iglesia que vivían en el barrio. Now I think probably there are at least 80. Ahora son 80 personas. That doesn't sound like a lot to you. No suena mucho, como mucho quizá, That has made a huge difference. pero realmente ha hecho un cambio tremendo. Crime in our community has gone down 400%. El crimen en nuestra comunidad ha bajado 400%.
en esos 10 años. And I think largely because we are present. Y realmente yo creo que es porque estamos ahí And we- presentes en la comunidad. And we're just doing ordinary Y things. estamos simplemente haciendo cosas normales. Okay, nothing special, nothing No hay amazing. nada especial, no hay nada fanfarrónico. We do run some events in our community, Sí tenemos algunos eventos en nuestra comunidad, but we run one event that is, we don't preach the gospel. hacemos un evento donde realmente no predicamos el evangelio. We just use it socially. Simplemente es algo social. Lots of my Reformed friends, they don't like that. Muchos de mis amigos super reformados no They think I'm being a bit dodgy, but creen que soy un poco hereje. one of the reasons we do that Una de is las razones es so people can come into our building para que las personas puedan entrar en nuestro edificio and see it as central to the community. y ver al edificio como algo central en la comunidad. So I'll get 300 unbelievers to an event in my building. Bueno, entonces podemos organizar algo, un evento, y vienen 300 personas. We run things like Nidri's Got Talent or Nidri's Got the X Factor. Do you have the X Factor here? Entonces hacen algo como la voz de Nidri, ¿no? Y la gente entra. Do you have the X Factor here? Yeah, Nidri hasn't got the X Factor. Dice, bueno, no hay mucha voz de Nidri, pero bien. But we run these things for friendship, Pero lo hacemos para amistad. and then we run 2 preaching events a year. Y luego hay 2 eventos, sí, con predicación. One at Easter, one at Christmas. Uno en Semana Santa y otro en Navidad. Easter we have what we call our Easter fry-up. En Semana Santa hacemos The full fry breakfast, much like the apostles did, el actually. desayuno frito de Semana Santa. Igual como los apóstoles en la playa cuando aparece Jesús, ¿no? And so lots of people come for that. Mucha gente viene a esto. And then I preach the gospel. Y les predico el evangelio. And then at Christmas, Y en Navidad we have a Christmas curry and quiz. I don't know how you say that. hacemos curry de Navidad con concurso. And both of those events, Los 2 eventos. we have to close the doors Tenemos because que too cerrar many las puertas people porque come. hay demasiada gente que quiere entrar. Largely because we've built friendships in Bueno, relationships tenemos during the week, relación, la congregación tiene relación durante la semana con las personas. and our social event. Y luego cuando hacemos algo grande social, And so when people walk into our building, y cuando la gente entra en nuestro edificio, they're not walking into a room full of strangers. no están entrando en un lugar que está lleno de extraños. And so it helps us overcome some barriers for them. Nos ayuda a superar algunas de las barreras que hay. And again, I'll end on this point. Y bueno, para terminar, We need to have patience. tenemos que tener paciencia. I've been 11 years in Nidri, He estado en la iglesia en Nitri 11 años and I see the same faces coming and going, coming and going. y veo a veces las mismas caras que entran y salen, entran y salen, entran y salen. It took me 7 years Estuve 7 años before the culture of my church changed. antes de ver que cambiar la cultura en la iglesia. So I had this middle class group I inherited, Tenía este grupo de clase media que había heredado, but once more and more local people were being converted, pero poco a poco se empezaron a convertir la gente del barrio and they became the majority y ellos culture. llegaron a ser la cultura, la mayoría, The culture began to change. que empezó a cambiar un poco la cosmovisión de la iglesia. The doctrine and theology never changes, La doctrina y la teología nunca cambian. but it was good to change the culture of that church. Era bueno cambiar la cosmovisión, Yeah. la cultura de la iglesia. We're in a marathon, not a sprint. Realmente So, la obra es un maratón, no, yeah. no son 100 metros lisos.